pumpkin tomato stir fry or Kaddu Tamatar Fry, a very delicious and tasty dish made easily at home. Today we are going to make pumpkin tomato stir fry. The ingredients are 200 grams of pumpkin peeled and cut into pieces, അവക്ക് മറ്റേ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ചാത്തന്നൂരിനൊന്നും വന്നില്ല. അവക്ക് വേണ്ട ചാത്തന്നൂരിലെ സപ്പോർട്ടാ. ഈ ചാത്തന്നൂരിൽ ഇവിടെ 2-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇവര് പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവള് കൊടുത്തു കാണില്ല. മനസ്സിലായ? ലോക്ക്ഡൌൺ ഇതിനൊക്കെ നേരത്തെ വിട്ടു. ഇനി അതോ ഈ മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. കോട്ടയത്തെ ദേശത്തിലുള്ളതിലായിരിക്കാം. അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല പോയിരിക്കുന്നത്. അത് അവന്റെ ബന്ധുവീട് തന്നെ ആയിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ടാവുന്നെങ്കിലോ? വനിതാസുഹൃത്തുന്ന് മാത്രല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവരല്ലേ കട്ടച്ചവി കോട്ടയത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവൾ തന്നെയാണെങ്കിലോ? കാരണം മെയ് 2-ാം തീയതി സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിലല്ലേ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഇട്ടതാണെങ്കിലും. Heat the pan and pour in 10 ml of oil. Spread the oil in the pan. Let the oil get heated. Put in the mustard seeds. Let the seeds pop.
Now put in the big onion piece. Put in the ginger and the garlic. Put in the shallots. Saute. So until the onions and the shallots is getting color and become golden brown. The shallots and the onions are turned golden brown. Put in the tomato paste. Put in the mint leaf. Saute tomatoes, green chillies, onions, brown and sprig.
Sauce thoroughly. Keep on sauteing. I'm mixing the pumpkin, tomatoes and the other ingredients. Putting salt to taste. Mix. Mix and salt well so that the salt is nicely mixed into the rest of the ingredients. Put in 1 spoon of fennel powder. Mix. Mix thoroughly. Put in a quarter spoon of turmeric powder. Mix. Put in half spoon of coriander powder. Mix thoroughly. Put in 1 spoon of pepper powder. Salt and mix. Mix all the ingredients thoroughly. Keep mixing. And sauteing for 15 minutes. Then close and cook for 20 minutes with occasional sauteing and mix. After 20 minutes, open, put in the curry leaves and mix, and after 1 minute take off the flame and serve. This is the final pumpkin tomato stir fry. A very delicious and tasty dish made easily at home. If you like the video, please like, share, comment, subscribe and press the notification button.